Hello friends, welcome back to my channel Oral Health Management by Dr. Alka Khade. Today's topic is pedo treatment under general anesthesia. That is, we do the children's treatment under general anesthesia. Pedodontist, that is a specialization branch of the dentistry, treats the children very effectively by behavioral management and modification technique. But somehow certain children cannot receive this treatment via normal conventional techniques. So we dental surgeons have to give general anesthesia to the children patients. Actually, general anesthesia is the rehabilitation treatment for the child patient. General anesthesia is the controlled state of unconsciousness where protective reflexes are lost. In some cases, dental general anesthesia is the most effective and most practical mode of treatment. छोटी मुलं जेव्हा क्लिनिकमध्ये येतात तेव्हा सगळीच मुलं ट्रीटमेंट करू देत नाहीत. अशा वेळेला जी मुलं खूप त्रास देतात, चेअरमध्ये अजिबात बसायला मागत नाही, अशा मुलांसाठी ही टेक्निक वापरली जाते. ह्याच्यामध्ये पेशंटला पूर्ण बॉडी त्याची जी आहे म्हणजे जनरल अनेस्थेशिया पूर्ण बॉडी त्याची बेशुद्ध होते आणि त्याच्यामध्ये मग आम्ही त्याला जी हवी असेल ती ट्रीटमेंट करू शकतो. त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम आपण फिलिंग, एक्स्ट्रॅक्शन असं बरंच काही एका सेटिंगमध्ये करून होतं. जनरल अनेस्थेशिया नियरली 3 decades that comprehensive dental rehabilitation under general anesthesia has been offered to pediatric population. Pediatric patient with a very young age or those suffering physical, mental, cognitive or emotional immaturity or disability or those with extreme anxiety who need extensive rehabilitations are treated using general anesthesia. These children are not suitable candidate for conventional in-office treatment and are more safely and effectively treated under general anesthesia. Majority of dental general anesthesia candidates are children who suffer from one prevalent health problems, early childhood caries and are otherwise healthy. Now the pre-operative general or oral evaluation म्हणजे पूर्वतयारी म्हणजे एखादी केस जर आपल्याला जनरल अनेस्थेशिया खाली न्यायची असेल तर त्याच्यासाठी काय पूर्वतयारी करावी लागते हे आपण आता पाहूया. Children who is going to be treated under general anesthesia should be evaluated carefully by taking history and thorough physical examination. Physical examination reveals whether it is possible to offer dental treatment using general anesthesia. आता प्री ऑपरेटिव्ह इन्स्ट्रक्शन्स आपण पेशंटला काय काय इन्स्ट्रक्शन द्यायचे असतात जनरल अनेस्थेशिया करण्या अगोदर. Parental compliances with pre-operative instruction is one critical factor to keep the child safe during general anesthesia. And recovery minimize the risk of intraoperative and post-operative complications. Printed guidance regarding eating and drinking is given to the parent on the day of consultation. Providing parents with this information gives them more preparation about the day of ऑपरेशन. नाव द कन्सेंट फॉर्म म्हणजे पॅरेंट्सनी आपल्याला पूर्ण परवानगी दिलेली आहे की तुमच्या मुलाला किंवा मुलीला आपण अंडर GA ट्रीटमेंट करणार आहोत. कन्सेंट रिटर्न अँड इन्फॉर्म कन्सेंट फॉर्म शुड बी केअरफुली कम्प्लिटेड बाय पॅरेंट्स और केअर गिवर्स इन द फॉर्म ॲज वेल ॲज verbally. Dental practitioner explains the use of general anesthesia and dental procedures. The entirety, risk and benefits of general anesthesia procedure are clearly explained to the parents. Furthermore, parents should be informed about the likelihood of performing additional or alternative treatment found necessary during this course of operation on the basis of ऑपरेटर्स डिसिजन. नाव द सायकोलॉजिकल प्रिपरेशन म्हणजे मेंटली प्रिपेअर्ड करणं पेशंटला, पेशंटच्या पॅरेंट्सला. ओके, सिम्पल एक्सप्लेनेशन, गेम प्लेइंग अँड डिस्ट्रॅक्शन्स आर सम मेथड टू रिड्यूस पेशंट्स फिअर. अनदर पॉसिबल वे टू हेल्प द चिल्ड्रन्स टू कोप विथ देअर इमोशनल ट्रॉमा इज द पॅरेंटल presence. Now the actual procedures and their quality. In a single session under general anesthesia, different procedures including amalgam and composite restoration, pulp treatment and stainless steel crowns extractions are offered. Stainless steel crowns are the most durable and functional restoration which can decreases the need of retreatment in teeth with interproximal caries. This is particularly true in very young children. कधी कधी जनरल अनेस्थेशिया दिल्यावर सुद्धा लोकल अनेस्थेशिया देण्याची गरज भासते.
म्हणजे यूज ऑफ सप्लिमेंटल लोकल ॲनेस्थेशिया इन कंजक्शन ऑफ GA म्हणजे जनरल ॲनेस्थेशिया. ॲडिशन ऑफ लोकल ॲनेस्थेशिया ड्युरिंग जनरल ॲनेस्थेशिया इज अन एरिया विथ स्पेक्ट्रम ऑफ प्रॅक्टिसेस. इट हॅज बीन डॉक्युमेंटेड दॅट द युटिलायझेशन ऑफ LA म्हणजे लोकल ॲनेस्थेशिया जे आपण नॉर्मली क्लिनिकमध्ये देतो दात काढण्यासाठी किंवा एखादी ट्रीटमेंट करण्यासाठी, इम्प्रूव्ज द हेमरेज कंट्रोल अँड फिजिओलॉजिक पॅरामीटर्स, त्याच्यामुळे ब्लिडिंग कंट्रोलमध्ये येतं. In addition, it reduces the post-operative pain at the operation site. The optimal timing of dental rehabilitation for children undergoing GA म्हणजे general anesthesia is to avoid second GA. It is proposed that the procedure be delayed until the primary dentition is fully completed. Now the duration म्हणजे साधारण किती वेळ लागतो ही ट्रीटमेंट पूर्ण करण्यासाठी. In an average 1 to 4 hours is the routine treatment time elapsed. Depends upon the number of teeth restored and the type of dental procedures. Now the advantages. Single session is required in a hospital environment providing efficient service in a safe mode. GA is one modality to ensure that the child received effective pain control. Patient's cooperation is not absolutely essential for the success of GA. Patient is unconscious. Patient does not respond to pain. Amnesia is present. GA may be the only technique that will prove successful for certain patients. Rapid onset of action. General anesthesia indications may be required for pediatric dentistry in circumstances where number 1 the use of local anesthesia म्हणजे नॉर्मली आम्ही जे इंजेक्शन देतो क्लिनिकमध्ये that is called the local anesthesia is either contraindicated or inappropriate due to the presence of acute orofacial infection. Number 2, there has been previous failure of local anesthesia or sedation. Number 3, patient is unable to cooperate with the proposed treatment due to immaturity, disability or language difficulties. Dental treatment is the most common reason for administering the general anesthesia to children. Most operative pediatric dentistry म्हणजे छोट्या मुलांचं काम करण्याचे जी डेंटिस्ट्री आहे कनेक्टेड त्याला पिडियाट्रिक डेंटिस्ट्री असं म्हणतात. इट्स कॅरिड आउट टू ट्रीट डेंटल केरीज विच इज प्रिव्हेंटेबल डिझीज ऑफ द mineralized tissue of the teeth. Dental treatment may involve the restoration of teeth extraction using Pricken gel for teeth that cannot be restored. In children, these procedures are often associated with significant amount of pain and anxiety. Every procedure has its own pros and cons. Now the pros. Patient is unable to feel, see, hear or experience the procedure in any way. Allows for complete relaxation and proper muscle relaxation for long period of time. Facilitates complete control of airways, breathing and circulation through artificial respirators. Now the cons. Put body under greater stress. Increase risk of complication during procedure. Longer recovery time after procedure. More side effects. Fatigue, nausea, vomiting or sore throat. So friends, तुमची लहान मुलं असतील ज्यांना दातांची ट्रीटमेंट करण्याची गरज आहे पण ते खूप घाबरत असतील किंवा करूच देत नसतील आणि त्यांना खूप त्रास होत असेल आणि त्यांच्यामुळे तुम्हालाही रात्री झोप किंवा बेचैनी होत असेल तर तुम्ही ही ट्रीटमेंट जरूर करून बघा. अंडर GA ट्रीटमेंट केल्यामुळे पेशंटचं दुखणंही जातं आणि शिवाय त्याचं जे पेन असतं त्याच्यामुळे तुम्हालाही रिलॅक्स फील होतं. कारण मुलांचं दुखणं हे आजकाल पॅरेंट्स लोकांचं दुखणं झालेलं आहे आणि ही त्याच्यासाठी एक चांगलं अल्टिमेटम आहे. तर तुम्ही ह्याचा जरूर विचार करावा. थँक्यू व्हेरी मच. सी यू सून विथ द नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय बाय.